This conference will now be recorded. ఉంటది నిత్యాకు ఉంటది అందరికి ఉంటాయి. ఓకే, ప్రశాంత్ లేదా? ప్రశాంత్ కూడా ఉందా? సో 4:30. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఇక్కడ చాలా మంది, కొంతమంది కోర్ పైథాన్ అయిపోయింది, అడ్వాన్స్ పైథాన్ అయిపోయింది, జావా వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అ క్లబ్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ అన్నమాట. ఓకే, సో జనరల్ గా మనము ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామ్ అనగానే అసలు ఎగ్జాక్ట్ ఏం చేయాలి? మీరు ఫుల్ స్టాక్ అనగానే ఏం చేయాలి అసలు? పొద్దున్నే క్లాస్కి రావాలి, ఒక గంట సేపు క్లాస్ వినాలి, ఆ గంట సేపు క్లాస్లో ఎక్కడెక్కడో విహరించాలి, అంతే కదా? ఎస్ అన్న. సో విహరించి ఎంత టైం సార్కి ఇవ్వాలి అంత టైం ఇవ్వాలి, మన టైం కాగానే వెళ్ళిపోవాలి, మళ్ళీ మన పనిలో మనం ఉండాలి, అంతే కదా? కానీ అది కాదు. ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామర్ అంటే ఏంటంటే, హీఈస్ ఏ ప్రోగ్రామర్ హూ విల్ లెర్న్ ఫస్ట్ థింగ్ Java or Python technology. What do you learn? Java or Python technology. What do you learn first? Java or Python technology. Em నేర్చుకుంటాడు? Java or Python. So as I told you, we have some Java people, we have some Python people. Okay, so what they learn first? Java or Python. Okay. Hello. Hello, ఎవరు? Hello. So what they learn first? They learn first Java or Python. Okay. What they learn first? Java or Python. Java గానీ Python గానీ నేర్చుకుంటారు, అవునా కాదు? హలో, ఎవరు? రవితేజ చెప్పండి. నీది అయిపోలేదా రైతులు? అవునా, సరే నేను లింక్ పంపిస్తాను. Okay, so now under Java what you will learn again? So under Java you will learn core Java, advanced Java, right? Under Python what you learn? Core Python, advanced Python. Okay, so basically ఈ కోర్ జావా, కోర్ పైథాన్ లో ఏముంటాయి? బేసిక్స్. సో వీ విల్ హ్యావ్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్. సో రైట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్ డెఫినేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా? సో దెన్ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇఫ్, యూ విల్ బి లెర్నింగ్ లూప్స్, యూ విల్ బి లెర్నింగ్ డిఫరెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ అరేస్ అని, ఇప్పుడు మన జావాలో అయితే అరేస్ అని. సో దే విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ ఫంక్షన్స్, దే విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ మెథడ్స్, so many things they will be understanding in core Java, core Python. Yes or no? So slowly advanced Java, advanced Python like they will be understanding the advanced programming. So they'll be understanding like JDBC and JPC value, PDBC and JPC Python value. They will be understanding so many things. Okay, so where all this work in the back end and all this work in the back end. Yes. సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా జావా ప్రోగ్రామింగ్ కానివ్వండి, లేదా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ కానివ్వండి, ఎక్కడ రన్ అవుతాయి? బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్ అవుతాయి. ఎక్కడ రన్ అవుతాయి? బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ టూ ఎండ్స్ బేసికలీ, ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ మీన్స్ వాట్ వి వ్యూ, బ్యాక్ ఎండ్ మీన్స్ విచ్ విల్ బి ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్నింగ్ అన్నమాట. Yes, I'll give you example also, don't worry. So where they'll work as, then will they work? They will work in the back end. They'll work in the back end. Python కానివ్వండి, జావా కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎక్కడ రన్ అవుతాయి? బ్యాక్ ఎండ్ లో రన్. అఫ్ కోర్స్ కొన్ని టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి,
అవి ఫ్రంట్ ఎండ్ లో కూడా రన్ అవుతాయి. జావాలో జేఎస్పీ అని ఉంటుంది ఒకటి, అది ఫ్రంట్ ఎండ్ లో రన్ అవుతుంది, అది వేరే విషయం. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్. సో వీ విల్ వర్క్ దెమ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్, జావా కానీ పైథాన్ కానీ. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ క్లియర్? ఫుల్ స్టాక్ లో ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి? కోర్ జావా, అడ్వాన్స్ జావా, లేకపోతే కోర్ పైథాన్, అడ్వాన్స్ పైథాన్. ఎస్ ఆర్ నో? Understanding? So where they'll work? They'll work at the back end. They'll work at the back end. Yes? Okay. Then తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి మీరు నేర్చుకునేది SQL పార్ట్. వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ నౌ? SQL పార్ట్. సో SQL అంటే, సో ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ గా ఒరాకిల్ నేర్చుకుందామని వచ్చారు. సార్ ఏంది SQL గురించి చెప్తున్నారు అనుకోకండి. ఒరాకిల్ అంటే డేటాబేస్. ఒరాకిల్ ఈజ్ ఏ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ అంటే వేర్ ద డేటా ఇస్ స్టేజ్డ్. వేర్ ద డేటా ఇస్ స్టేజ్. ఆ డేటాని కనెక్ట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ SQL అనమాట. ఓకే, విల్ కమ్ బ్యాక్. సో వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ నౌ? యు ఆర్ లెర్నింగ్ SQL, Oracle SQL. వాట్ యు ఆర్ లెర్నింగ్? Oracle SQL. ఇప్పుడు మీరు JDBC ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు నేను MySQL చెప్తాను. ఓకే, మీకు పైథాన్ చెప్పే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు MySQL చెప్తాను, SQL Lite 3 చెప్తాను. అంటే మీరు రెజ్యూమ్ లో డిఫరెంట్ పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేసేది SQL. అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేసేది SQL. Understanding my point? Getting my point or not? Yes. So SQL is a query language. SQL is a query language. Then query language enduku annaru adanta katha tarvata. So first we are understanding the full stack life cycle. What we are understanding? Full stack life cycle. Asalu enti meeru కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. ఎస్, ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు సార్, కంపెనీలోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలంటారా? ఓకే. SQL is language. SQL is what? Language. Oracle is what? Database. Oracle is what? Database. SQL is language. Oracle is database. Clear? We'll come back to that. Don't worry. Otherwise, number point. Yes. Mari idi back end ah, front end ah? Idi kuda back end. Idi kuda back end. Back end. Compare. Back end means you cannot see it. Back end. Back end. Yes. Right. Okay na? ఎందుకు నవ్వుతున్నావు? బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఇంకేదైనా గుర్తొచ్చిందా? సరే, క్లాస్ అనేది చెప్పి గుర్తొచ్చింది. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్. ఎస్, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ మీన్స్ విచ్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. ఆ తర్వాత SQL, Oracle అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏం నేర్చుకుంటాము? We will work with the UI technology. UI stands for user interface. సో ఎస్పెషల్లీ కొత్త వాళ్ళని చెప్తున్నా, తెలిసిన వాళ్ళకి ఓకే, UI అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనుకుంటారు కొంతమంది. సో UI స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంటూ HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. I'll give you a scenario, don't worry. jQuery, ఇవన్నీ అన్నమాట. సో వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాం సార్? We will call this as front end. What will call this as? Front end. బ్యాక్ ఎండ్ ఎవరెవరు పని చేస్తున్నారు? జావా కానీ పైథాన్ కానీ పనిచేస్తుంది. అండ్ హూ ఇస్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్? SQL ప్రోగ్రామ్, డేటాబేస్. సింపుల్ చెప్పాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఓకే, నౌ విల్ క్లబ్ ఆల్ దిస్ అండ్ షో యూ, అండ్ ఐ విల్ షో యూ ఏ కంప్లీట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ జాబ్. ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ జాబ్ ఏంటి అనేది చెప్తాను. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్స్ సే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. A very famous example to which everyone here can connect. Itla sir ante, now for example you wrote exams. Okay, so after you wrote exams, you are worried about what? Results, obviously. Okay, కొంతమంది వరి అవ్వరు. అంటే వరి అవ్వని వాళ్ళు రెండు టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. ఒకరు ఎగ్జామ్ బాగా రాసిన వాళ్ళు, ఒకరు ఎగ్జామ్ బాగా రాయని వాళ్ళు. వాళ్ళిద్దరికి వరి ఉండదు కదా. రాసినోడు ఎట్లయినా మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అనుకుంటాడు, రాయనోడు ఎట్లయినా మన డుంకి గారు ఎట్లయినా నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ రెడీ అవుదాం అనుకుంటాడు. అవునా కాదా? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. అంటే ఇప్పుడు మీ రిజల్ట్స్ వచ్చింది డేట్. మీ రిజల్ట్ డేట్ రాగానే ఏం చేస్తారు మీరు? యూ విల్ గో ఓపెన్ ఏ వెబ్సైట్. ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తారు. అవునా కాదా? అంతే కదా నమ్రత?
ఓకే, సో నేను యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నానంటే నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాను. యూనివర్సిటీ నేను usmania.ac.in. Okay, I was not fortunate to learn in the university itself. University college లో చదువుకున్నాం. ఓకే, సో యూనివర్సిటీ సంబంధంలో. ఓకే, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏం ఓపెన్ చేసేటప్పుడు నేను రిజల్ట్ కావాలంటే www.usmania.ac.in ఓపెన్. ఎందులో ఓపెన్ చేశాను? ఐ హావ్ ఓపెన్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రౌజర్ ఆర్ అన్ యాప్. బ్రౌజర్ అనుకోండి. బ్రౌజర్ అంటే క్రోమ్ బ్రౌజరో లేకపోతే మొజిల్లా బ్రౌజరో ఏదో బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేయగానే నాకు అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడంటే వాడు ఎంటర్ యువర్ హాల్ టికెట్ నంబర్ అని చెప్పేసి సబ్మిట్ అనే బటన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఈ హాల్ టికెట్ నంబర్ తీసుకోవడము, ఈ సబ్మిట్ అనే బటన్ ఇవ్వడము ఎవరి పని? ఫ్రంట్ ఎండ్ పని. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎట్లా చేసాము? HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఏమవుతుంది? డేటా అనేది ఇక్కడ పోతుంది. ఇట్ విల్ గో టు ద ఇంకా టెక్నికల్ గా మాట్లాడాలి అంటే దిస్ ఈస్ క్లయింట్. హూ ఇస్ దిస్? క్లయింట్. ఇంకా టెక్నికల్ గా మాట్లాడాలి అంటే దిస్ ఈస్ క్లయింట్. శివ ఓకే, సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ హావ్ డన్ హియర్. ఏం చేసాం ఇప్పుడు దాకా చెప్పండి, ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. అది ఆన్లైన్ వరకు చెప్పండి, ఏమేమి చెప్పారు? SQL ఇంట్రడక్షన్ లో మన పని ఏంటి అని చెప్తున్నాం కదా. మన పని ఏంటి? మన పని ఫస్ట్ నేర్చుకోవడం. నేర్చుకోకుండా వెళ్ళిపోతారా కంపెనీకి? ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ జావా వాళ్ళు జావా నేర్చుకుంటున్నారు, పైథాన్ వాళ్ళు ఉపదేశి వాళ్ళు అది వీళ్ళు నేర్చుకోవట్లేదు కదా. జావా కంటే పైథాన్ రావట్లేదు. ఓకే, అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో జావా నేర్చుకుంటున్నాం మన జావాలో. సార్ వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది సార్. నేర్చుకుంటారు, అడ్వాన్స్ జావా నేర్చుకుంటారు. అవునా? కోర్ జావాలో ఏముంటుంది? బేసిక్స్ ఆఫ్ జావా ప్రోగ్రామింగ్. అడ్వాన్స్ జావాలో ఏముంటుంది? JDBC అని, సర్వ్లెట్స్ అని, అంటే లైక్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఇందులో కూడా అంతే. పైథాన్ లో కోర్ పైథాన్ అండ్ అడ్వాన్స్ పైథాన్. దెన్ యూ విల్ లెర్న్ SQL. Okay, SQL is a language, Oracle is a database. So then you will learn UI. Why for UI? Front end. Insert front end ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఇప్పుడే ఆ రిజల్ట్ వచ్చినాయి. నేను ఏం చేశాను? www.usmania.ac.in ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేయగానే ఏం ఇచ్చాడు నాకు? హాల్ టికెట్ నంబర్ ఓపెన్ చేసుకో. హాల్ టికెట్ నంబర్ ఇవ్వు నాకు. అయితే ఇది యూజర్. హలో ప్రోగ్రామర్ ఏం చేశాడు? ప్రోగ్రామర్. ఓకే, సో ప్రోగ్రామర్ కూడా మనిషి, యూజర్ కూడా మనిషి, కాబట్టి ఇద్దరిని ఒకటే లాగా. సో ప్రోగ్రామర్ ఏం చేశాడు? ప్రోగ్రామర్ హ్యాస్ యూజ్డ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ. అండ్ డెవలప్డ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్. ఒక ఇంటర్ఫేస్ యాడ్ చేశాడు అనమాట. ఎవరు? హలో సార్, బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది సార్. హలో, he has created a interface. ఏంటా ఇంటర్ఫేస్? ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేయాలి? హాల్ టికెట్ నంబర్ తీసుకోవాలి. ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేయాలి? హాల్ టికెట్ నంబర్ తీసుకోవాలి. ఎస్, ఇంటర్ఫేస్ ఏం చేయాలి? హాల్ టికెట్ నంబర్ ని తీసుకోవాలి. హాల్ టికెట్ నంబర్ తీసుకొని, ఓకే, ఐ హోప్ డేటా అదంతా మీరు కొంచెం రిలేట్ చేసుకుంటారు. సో హాల్ టికెట్ నంబర్ ని తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాడు? టైప్ చేసి ఏం కొడుతున్నాడు? యూజర్ సబ్మిట్ కొడుతున్నాడు. ఓకే, సో సమ్ 676705 సంథింగ్, సమ్ హాల్ టికెట్ నంబర్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాడు? సబ్మిట్ కొడుతున్నాడు. సబ్మిట్ కొట్టంగానే ఏమైతుంది సార్ అంటే ఏ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ జనరేటెడ్. వాట్ ఈస్ జనరేటెడ్? రిక్వెస్ట్ ఈజ్ జనరేటెడ్ అమ్మా. రిక్వెస్ట్ ఈజ్ జనరేటెడ్. సింపుల్. ఇప్పుడు నన్ను వచ్చారు డౌట్ అడిగారు అనుకో, వాట్ ఈజ్ జనరేటింగ్? ఈజ్ జనరేటింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్. ఎస్, రిక్వెస్ట్ జనరేట్ చేశాడు. మరి ఆ రిక్వెస్ట్ ఏమైంది? ఆ రిక్వెస్ట్ విల్ రీచ్ ద బ్యాక్ ఎండ్. దట్ రిక్వెస్ట్ విల్ రీచ్ ద
బ్యాక్ ఎండ్. రిక్వెస్ట్ తో పాటు ఎవరు వచ్చారు? రిక్వెస్ట్ తో పాటు ఎవరు వచ్చారు? రిక్వెస్ట్ ఏమొచ్చింది? రిక్వెస్ట్ ఏమొచ్చింది? రెస్పాన్స్ రిక్వెస్ట్ ఏమొచ్చింది? ఆల్ టికెట్ నంబర్ వచ్చింది. రిక్వెస్ట్ గా ఏమొచ్చింది? ఆల్ టికెట్ నంబర్ ఏమొచ్చింది? నిఖిల, హౌ కమ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ క్లియర్? లైక్ వాయిస్ క్లారిటీ లేదా, లేకపోతే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్. బయట స్థాయి క్లారిటీగా లేదా? సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది సార్. What is not clear? Can you elaborate? So it's a record. 35 students are there, including me. 34 students are there. Okay. So Nikhila, what is not clear? బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్. Nikhila, what is not clear? Anyone else can reply. What is not సార్ clear? డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్. సార్ ఎవరు Disturbance back. One second. I think we are with the wrong input. Now, what is not clear? Can you tell me now? సార్ ఎవరు స్టూడెంట్ మాట క్లియర్ లేదు. క్లియర్ ఉందమ్మా? ఎవరైనా చెప్పండి. సంబన్ మైక్ ఈజ్ ఆన్. అంటే మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఆన్లైన్ లో. రాజశ్రీ అనే అమ్మాయి అన్మ్యూట్ చేసి వదిలేసింది సార్. ఒక్క నిమిషం. లెట్ మీ చెక్. అందరు కవర్ అయినట్టేనా? I hope now fine. Right. ఓకే సార్. Yeah, great. Song అయిపోయినట్టు. Hope we also had that entertainment. Okay, so request. So what is going? Request is going. Request ఎవరు పెట్టారమ్మా? యూజర్ పెట్టాడా లేకపోతే ప్రోగ్రామర్ పెట్టాడా? మరి ప్రోగ్రామర్ ఏం చేశాడు? ఒక ప్రోగ్రామర్ ఏం చేశాడు? ఆ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలి అంటే ఏం టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయాలి? ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ యూజ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ? Front end technologies HTML, CSS, JavaScript, and UI. Yes. యాడ్ వచ్చిందా? మనకేం యాడ్ లేవే. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ వాచ్ ఆల్ దోస్. నా కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి. ఓకే, బికాస్ యువర్ మైండ్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ తెలివైన వాళ్ళు అనుకోండి మీరు, అది వేరే విషయం. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్. సో వాట్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి? వేర్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి గోయింగ్? Request will be going to the backend. Backend and over, sir. Backend means what you have developed by? You have developed by Java and Python. So ee Java and Python code rasinanta meer endulo deploy cheyali sir ante you have to deploy in the servers. You have to deploy in the servers. You have to deploy in the server. So ఇప్పుడు మనకి Java అయితే Tomcat అని చెప్పేసి, ఇప్పుడు పైథాన్ వాళ్ళు అయితే డిజాంగో బేస్డ్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఈ బ్యాక్ ఎండ్ జావా అండ్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ రిక్వెస్ట్ తీసుకునే పనిలో ఉంటుంది అనమాట. సర్వర్ సర్వ్ చేయాలి, క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి. సో సర్వర్ విల్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్. సర్వర్ పని ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్. సర్వర్ విల్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్. వాట్ సర్వర్ విల్ డూ? సర్వర్ విల్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటుంది. మళ్ళీ ఇది ఈ పని ఎవరిది? ప్రోగ్రామర్దే. ప్రోగ్రామర్ బ్యాక్ ఎండ్ కూడా ఎవరు తయారు చేయాలి? ప్రోగ్రామరే తయారు చేయాలి. ఏం సార్ ఫుల్ స్టాక్, సారీ మేమే రెండు తయారు చేయాలంటే మీరు ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామర్స్ కదా. ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటే ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ మీదే, ఫ్రంట్ ఎండ్ మీద, ఆల్రౌండర్స్ మీద. జడేజా లాగా. ఎస్, మీరు ఒట్టి విరాట్ కోహ్లీ కాదు, మీరేంటి? జడేజా ఆల్రౌండర్, హార్దిక్ పాండ్యా, అట్లా ఈ టైప్ లో అనమాట. మీరు అర్థమైందా? సో వాట్ యు ఆర్? ఆల్రౌండర్ సార్.
ఓన్లీ బాయ్స్ క్రికెటర్స్ తీసుకున్నారు, గర్ల్స్ క్రికెటర్స్ లో ఆల్రౌండర్స్ ఉంటే వాళ్ళే. ఓకే, నాకు పేరు తెలియదు. ఓకే, సో టేక్ ఏ రిక్వెస్ట్. సో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకునే పని ఎవరిది? జావాది కానీ పైథాన్ కోడ్ది కానీ, అంతా కోడే, మొత్తం కోడే, ఇంకా వేరేదేం ఉండదు ఇక్కడ. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కోడింగ్ ఓన్లీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కోడింగ్ ఓన్లీ. సో టేక్ ద రిక్వెస్ట్ and then process the request. What is that? Process the request. So process the request in the sense what? Process the request in the sense రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయడం. ఇప్పుడు మీకు స్టార్టింగ్ నేను చెప్పాను, గుర్తుంది అందరికి, మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా ఐపీఓ. మీరు బిర్యానీ తిన్నా కడుపు నిండడానికే, పప్పన్నం తిన్నా కడుపు తినడానికే, అంతేనా కదా? ఎస్, అంతేనా? బిర్యానీ తింటే కాలు నిండుతుందా? కడుపే కదా నిండేది. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ చేసినా ఏంటి నిండేది? ఏమి సారీ, ఏది అయ్యేది? ఐపీఓ. వాట్ ఈస్ దట్? IPO. What is IPO? Input processing output. What we have taken? We have taken the hall ticket number input. What we are doing? Processing that hall ticket number. So process చేసేటప్పుడు ఏం జరగవచ్చు సార్? ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు maybe the server will be dealing with the database. Maybe the server will be dealing with the database. ఎవరితో డీల్ చేయొచ్చు? డేటాబేస్ తో డీల్ చేయొచ్చు. ఎవరితో డీల్ చేయొచ్చు? డేటాబేస్ తో డీల్ చేయొచ్చు. డేటాబేస్ తో డీల్ చేయడం అంటే ఏంటి సార్? డేటాబేస్ తో డీల్ చేయడం అంటే డేటాబేస్ లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట. డేటాబేస్ లో ఏముంటుంది మనకి? ఇన్ఫర్మేషన్. ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్? మా అప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళందరి ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. మా కాలేజే కాదు, చాలా కాలేజెస్ ఉంటాయి, కొన్ని వేల కాలేజీల ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది? డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. సో బట్ డేటాబేస్ లో ఎట్లా ఉంటుంది సార్? డేటాబేస్ లో డేటా రెండు ఫార్మ్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకటి స్ట్రక్చరల్ ఫామ్, ఒకటి నాన్ స్ట్రక్చరల్ ఫామ్. సో ప్రస్తుతం స్ట్రక్చరల్ ఫామ్ గురించి తెలుసుకుందాం, తర్వాత నాన్ స్ట్రక్చరల్ ఫామ్ గురించి ఆలోచిద్దాం. ఎస్, సో డేటాబేస్ లో డేటా ఏముంది మనకి ఇప్పుడు? డేటా ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్. సో టేబుల్స్ లాగా ఉందన్నమాట. ఎట్లా ఉంది డేటా? టేబుల్స్ లాగా ఉంది. సో టేబుల్స్ అంటే, సో వాట్ ఇస్ ద టేబుల్? స్టూడెంట్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ సబ్జెక్ట్ 1 marks, సబ్జెక్ట్ 2 marks, సబ్జెక్ట్ 3 marks, టోటల్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్, సో అట్లా అన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏంటి, ఏం చేస్తున్నాము? ప్రాసెసింగ్ ద రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక క్వెరీ రాసుకోవాలి మనం. ఏం రాసుకోవాలి? ఒక క్వెరీ రాయాలి. సో ఒక క్వెరీ రాస్తాం డేటాబేస్ కి. ఏం రాస్తామమ్మా? క్వెరీ రాస్తాం. క్వెరీ అంటే ఒక క్వశ్చన్ అనుకోండి సింపుల్ గా. ఎస్, ఒక క్వశ్చన్. సో ఏమని క్వశ్చన్ రాస్తాము? బాబు, ఈ హాల్ టికెట్ నంబర్ సంబంధించిన స్టూడెంట్ నీ డేటాబేస్ లో ఉన్నాడు, వాడి డీటెయిల్స్ ని పంపించు అని క్వెరీ రాస్తున్నాము. ఏం రాస్తున్నాము అంటే ఇట్లా తెలుగులో రాయము, తెలుగు రాస్తాను అనుకోకండి. సో క్వెరీ అంటే ఏంటి? వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు జావా పైథాన్ లాగా కష్టంగా ఉండదు అనమాట. ఎట్లా ఉంటుంది? సింపుల్ గా మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యే ఫ్లోలో ఉంటుంది అనమాట. కానీ ఈజీగా ఉంటుందని ఏం చేయకుండా ఉండొద్దు? ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉండొద్దు. సేమ్ లాజిక్. ఓకే, సో ఇన్పుట్స్ నేను ఇస్తున్నాను, ప్రాసెసింగ్ మీరు సరిగా చేయట్లేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ సరిగా రాదు. ఇన్పుట్స్ నేను పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తున్నాను మీకు. ఎస్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో క్వెరీ. సో వాట్ ఈస్ దట్ క్వెరీ? క్వెరీ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ అన్నమాట. సింపుల్ ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్ మనం డేటాబేస్ లో పంపిస్తాం. ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ప్రాసెస్. వాట్ ఇట్ విల్ ప్రాసెస్? మళ్ళీ డేటాబేస్ కూడా అదే ప్రాసెస్. ఏంటి? ఇన్పుట్, ప్రాసెస్, అవుట్పుట్. ఏదైనా అదే అమ్మ, కంప్యూటర్లో ఐపీఓనే, ఏదైనా సరే కంప్యూటర్లో ఏంటి, ఏదైనా ఐపీఓ కిందనే మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఐపీఓ మీన్స్ ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్పుట్. ఐపీఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇన్పుట్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్పుట్. ఐ ఇన్పుట్, పి ప్రాసెసింగ్, ఓ అవుట్పుట్. Clear? Understanding the concept? Yes or no? So now what we are doing? We are querying the database, and from here ఇప్పుడు ఒక నంబర్ ఉంటుంది అనమాట, 676705. నాతో పాటు కొన్ని వేల మంది డేటా ఉంది అందులో, కానీ ఎవరు టైప్ చేస్తే వాళ్ళ డేటా వస్తుంది. అదే కదా ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ అంటే. ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ అంటే నా రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేయి. తర్వాత మనోహర్ వస్తాడు, మనోహర్ టైప్ చేస్తాడు, తన రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది.
తర్వాత ఇంకోరు వస్తారు, తర్వాత ఇంకోరు వస్తారు. సో ఎవరి రిక్వెస్ట్ కి వాళ్ళకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు అంతే కదా, జీమెయిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు నా జీమెయిల్ ఐడి కొడితే మీది ఓపెన్ అవుతుందా? అంటే మీది ఓపెన్ చేస్తే నాది ఓపెన్ అవుతుందా? కాదు. ఎందుకు? వై? బికాస్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ జీమెయిల్ ఐడి, ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ హాల్ టికెట్ నంబర్. ఎస్ ఆర్ నో? సో హాల్ టికెట్ నంబర్ తో పాటు కలిసి డేటా ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కడ ఉంటుంది? డేటాబేస్ లో ఉంటుంది. సో ఆ డేటాబేస్ నుంచి మనం డేటాను ఏం చేస్తాము? వీఆర్ గోయింగ్ టు క్వెరీ ఇట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ బ్యాక్ టు ద సర్వర్. సర్వర్ కి డేటాని ఇస్తాం అనమాట. సర్వర్ కి డేటాని ఇస్తాం. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? ఒక ఫార్మాట్ తయారు చేసుకుంటుంది అనమాట. ఆ డేటాకి ఏం చేసుకుంటుంది? ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ ఫార్మాట్. ఒక టేబుల్లో ఇవ్వాలా లేకపోతే ఎట్లా ఇవ్వాలని ఒక ఫార్మాట్ తయారు చేస్తాడు. చేసేసి ఏం చేస్తాడు? ప్రొవైడ్ ద రెస్పాన్స్. వాట్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్? రెస్పాన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఎవరికి రెస్పాన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము? బ్యాక్ టు ద క్లయింట్ రెస్పాన్స్. ఎస్. ఈ వెనకాల వర్క్ అంతా ఎవరు చేశారు? బ్యాక్ ఎండ్ లో వర్క్ అంతా ఎవరు చేశారు? జావా పైథాన్ డెవలపర్ చేశాడు. ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్క్ అంతా ఎవరు చేశారు? యూఐ డెవలపర్ చేశాడు. ఆ డేటాబేస్ క్వెరీస్ ని తీసుకోవడానికి డేటాబేస్ లో టేబుల్స్ అంతా ఎవరు తయారు చేశారు? ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ తయారు చేస్తారు. ఆ ముగ్గురు కలిస్తేనే మీరు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్. ఆ ముగ్గురు కలిస్తేనే మీరు. కాబట్టి మీకు శాలరీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇనీషియల్ గా తక్కువ ఉంటాయి, బట్ వన్స్ యూ గెట్ సమ్ 2-3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ శాలరీ డబుల్ అయిపోతుంది డెఫినెట్ గా. అందుకని ఇప్పుడు కొంచెం కష్టపడండి అంటాను. ఇప్పుడు కొంచెం కష్టపడి వెళ్ళి దూరారు అనుకోండి ఎట్లనో ఒకట్లా, డెఫినెట్ గా 3 ఏళ్ల తర్వాత కింగ్లే మీరు. బొంగేం కాదనటండి, కింగ్లే. ఓకే రైట్. అర్థం కాదు. క్వీన్స్ కూడా ఉన్నారండి. ఓకే రైట్. ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, సరే కింగ్స్ అండ్ క్వీన్స్. నాకు మాట ఎందుకు కావాలి? ఓకే నేను మరి కింగేనా? ఓకే. సో ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, డేటాబేస్. సో ఇదంతా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ కింద పనిచేస్తుంది అనమాట. ఇదంతా కూడా ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మనకు కనిపించదని అర్థం అంతే. ఎస్. యాజ్ ఎ జావా ప్రోగ్రామర్ వేర్ యూ సిట్? బ్యాక్ ఎండ్. యాజ్ ఎ ఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామర్ వేర్ యూ సిట్? బ్యాక్ ఎండ్. యాజ్ ఎ యూఐ ప్రోగ్రామర్ వేర్ యూ సిట్? ఫ్రంట్ ఎండ్. యాజ్ ఎ ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామర్ యు ఆర్ ఎవ్రీవేర్, ఆల్ రౌండర్. అర్థమైందమ్మా? ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ థింగ్, the whole life cycle of a full stack developer. Okay, so full stack development jobs. మళ్ళా తర్వాత మీన్ స్టాక్ అని చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీన్ స్టాక్ అని, ల్యాంప్ స్టాక్ అని, చాలా కథలు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో. ఓకే, సో దేని దానిక టెక్నాలజీ ఉంటుంది అనమాట. ఎస్. సో మనది ఫుల్ స్టాక్ అంటే మాత్రం ఈ టెక్నాలజీస్. జావా వాళ్ళకి జావా, పైథాన్ వాళ్ళకి పైథాన్, ఎస్క్యూఎల్ కామన్. ఓకే, సో ఇంకా ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. ఎస్, బట్ ఇది మనకి మెయిన్ గా థింగ్స్ కావాల్సినవి. ఎస్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ నౌ? వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ వన్ బ్యాక్ ఎండ్. వి ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ కదా, ఆల్మోస్ట్ అందరు స్టార్ట్ చేసినట్టే. ఎవరు ఫ్రెష్ గా పైథాన్ ఈ రోజు వచ్చింది అట్లేం లేదు కదా. ఎవ్రీవన్ స్టార్టెడ్ పైథాన్ ఆర్ జావా. ఆల్సో సంబడి హ్యావ్ కమ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ జావా ఆల్సో, అండ్ సంబడి ఫినిష్డ్ పైథాన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎస్క్యూఎల్ అనేసరికి బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ. ఎస్క్యూఎల్ అనేసరికి ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీ, బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. బ్యాక్ ఎండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. కానీ ఎస్క్యూఎల్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈజ్ రిటర్న్ ఆన్ ద డేటాబేసెస్. డేటాబేసెస్ కోసం రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఓకే, సో డేటాబేసెస్ కోసం రాసిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. డేటాబేసెస్ కోసం రాయడం అంటే ఏంటి సార్? డేటాబేసెస్ ని మనము జావా త్రూ, పైథాన్ త్రూ తీసుకురాలేమా డేటాని అంటే నో, డెఫినెట్లీ నాట్. సో జావా పైథాన్ రాసి తీసుకురాలేము. జావా పైథాన్ ప్లస్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేయొచ్చు కావాలంటే. జావాకి పైథాన్కి ఎస్క్యూఎల్ని యాడ్ చేసి మనం డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కానీ ఓన్లీ జావా యూజ్ చేసో, ఓన్లీ పైథాన్ యూజ్ చేసో చేయలేమన్నమాట. ఎస్, ఎవరి సపోర్ట్ ఉండాలి? ఎస్క్యూఎల్ సపోర్ట్ ఉండాలి కంపల్సరీ. అందుకనే ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్. ఎక్కడికి పోయినా కానీ ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. రైట్. డేటా సైన్స్కి వెళ్ళండి, ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఏఐకి వెళ్ళండి, డేటా సైన్స్ ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ లైక్ బేస్ అన్నమాట. సో అందుకనే ఫుల్ స్టాక్ లో కూడా ఎస్క్యూఎల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ కంపల్సరీ.
మీన్ స్టాక్ అయినా ల్యాంప్ స్టాక్ అయినా ఎక్కడ పోయినా కానీ ఇది SQL అనేది కంపల్సరీ. SQL is added advantage for everyone. Yes, okay, right. So we shall go on. So as I told you, today we will be going on with some kind of theory. Okay, what is Oracle database? Okay, so koncham endante simple things hai. I don't want to waste time on these things. Okay, let me also show you the table. Okay, so I want you people to just read the things. Okay, because time manaki fast అయిపోతుంది. అనవసరంగా థియరీకి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ప్రాక్టికల్కి మనం మంచి టైం తీసుకోవచ్చు once we have the theory going. Okay, దుర్గా కనిపిస్తుందా? కొంచెం పెద్దగా. Right, so what is the heading? What is Oracle? So we are not talking about what is SQL. We are talking about database. Enduku database language SQL. So what you are talking about? What is Oracle database? Okay, first point. Chadamma. Database is an organization. Durga, not Padmini. Padmaja, sorry. A database is a organized collection of structured data. Okay, and I will also write something: structured and unstructured data. Structured and unstructured data stored electronically in a computer system. Okay, I'll write the points. Now, whenever I am saying structured data, so structured data anangane in the form of tables. Understanding my point? Whenever I'm saying structured data in the form of tables, student number, student name, student percentage, student address, ivanni entama collection of structured data. Ide data unstructured lo pedithe emaitado telusa? It will be something like a dictionary. Python వాళ్ళకి dictionary అంటే తెలుసు. Okay, so something like a collection. మా జావా వాళ్ళకి మ్యాప్ అంటే తెలుస్తుంది. So SNO, some data. Okay, so SNAME, some data, like this. Some kind of tree structures ఉండొచ్చు, గ్రాఫ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండొచ్చు. ఎటువంటి స్ట్రక్చర్స్ అయినా అన్స్ట్రక్చర్డ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, స్ట్రక్చర్డ్ మీన్స్ ఇన్ ద టేబులర్ ఫామ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ మీన్స్ ఇన్ ద గ్రాఫికల్ ఫామ్, ఇన్ ద ట్రీస్ ఫామ్, ఇన్ ద డిక్షనరీ ఫామ్, ఏ ఫామ్ లైనా ఉండొచ్చు. ఎస్, గెట్ మై పాయింట్? వై సార్ అన్ని డేటా ఇందులో టేబుల్లో పెట్టొచ్చు కదా, మీరు ఎందుకు అన్స్ట్రక్చర్డ్ కొత్తగా తయారు చేసుకున్నారు అంటే, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ డేటా ఈజ్ హ్యూజ్. నౌ. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు చూడండి, మీ దాంట్లో ఎంతమందికి ఫేస్బుక్ ఐడీస్ లేవు? ఒక్కరు, ఇద్దరు. వై గర్ల్స్ డోంట్ మెయింటైన్ ఫేస్బుక్ ఐడీస్? ఎందుకు? నేను చాలా మందిని చూసాను. ఎందుకట్లా? వై? ప్రైవసీ ఇష్యూసా? బయట పడరట, బయట ఆడుకుంటారు. ఓకే, సో how many don't have YouTube channels? What, man, you are not maintaining a YouTube channel? Sir, I used to have a channel. I used to get that. Surprising. YouTube channel లేదా? Why? ఉన్నా సార్. ఉండాలి. ప్రతి స్టూడెంట్ కి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నా సార్. వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ కానివ్వండి, ఏది కానివ్వండి, అప్లోడ్ చేయాలి. In resume you have to put that. LinkedIn, how many don't have LinkedIn? How many have LinkedIn? Have, not have, ante almost andarki unda. Very good. Okay, LinkedIn. So ivanni compulsory undalsina things. Yes, YouTube channel, Twitter ID use chesina లేదా తర్వాత విషయం. సరే, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వదిలేయండి, అవి లేకుంటేనే మంచిది. ఓకే, ఇవన్నీ మినిమం ఉండాలి. ఎస్, బ్లాగ్ కొంచెం కష్టంలే, కానీ బ్లాగ్ ఉంది ఎవరికైనా? బ్లాగ్ అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్లాగ్? వెరీ గుడ్. బ్లాగ్ అంటే మన వ్యూస్, మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్ హేమంత్. సో whatever I say, everything contains data నే కదా.
సో వాటి డేటా అందరికీ ఇప్పుడు బ్లాగ్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ డేటా తయారు చేయాలి అంటే ఒక టేబుల్ తయారు చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ట్విట్టర్ ఐడీస్ కావాలంటే అన్ని ఒక టేబుల్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్. సో మీన్ వైల్ మనం మాట్లాడుతున్నంత టైంలో ఎంతమంది యూట్యూబ్ వీడియోలు అప్లోడ్ చేసింటారు? మీరు యూట్యూబ్ వీడియోలు అంటే only డబ్బులకే అనుకుంటున్నారా ఏంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ మనీ, ఇట్ ఈస్ టు షోకేస్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ సమ్ చేశారనుకోండి, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశారనుకోండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద ఒక చిన్న వీడియో తయారు చేసి పెట్టేయాలి యూట్యూబ్లో, అంతే. ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సోషల్లీ వాట్ యూ డిడ్ అంటే ఐ సీ ఫేస్బుక్, ఐ సీ ఇన్స్టా, ఐ వేస్ట్, ఐ హ్యావ్ ఎ యూట్యూబ్ ఛానల్ వేర్ ఇన్ ఐ పోర్ట్రే మెనీ ప్రోగ్రామ్స్, సూపర్ ఇంప్రెషన్. అది అర్థమైందా? ఎస్, డూ దట్. యూట్యూబ్ ఛానల్ కాస్ట్ డబ్బులు ఏమి ఉండదు. మీరు ప్రోగ్రామ్ ఏది చేస్తే దాంట్లో పెట్టేసుకోవడమే, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే. లేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పెట్టేసేయండి వాల్యూమ్ లేకుండా. ఎస్, ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్ యాక్చువల్లీ, అందరికి ఉంటుంది అనుకున్నాను నేను. ఓకే, ఒక్కొక్కరికి 4-5 ఉంటాయి కదా బాబు. ఓకే, ఫైన్. సో యాజ్ వి స్పీక్ సో మచ్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి ఫ్లోటింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. కాబట్టి ఆ డేటానంతా స్టోర్ చేయాలంటే టేబుల్స్ సరిపోవు, రైట్? సో నౌ ఇట్ ఈస్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. క్లౌడ్ అంటే మబ్బుల్లో సార్ డేటా పడిపోయింది అనకండి, ఆ క్లౌడ్ కాదు, డేటాబేస్ క్లౌడ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మన రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి, మన రికార్డింగ్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్లోనే ఉంటాయి. సో దానికోసం ఒక టేబుల్ తయారు చేయడం అదేమి ఉండదు. ఎస్ సార్, ఇప్పుడు మీకు రికార్డింగ్స్ ఇస్తున్నా కదా, వేర్ దే ఆర్ గెటింగ్ స్టోర్డ్, నాట్ ఇన్ మై సిస్టమ్, దే ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ అనమాట. క్లౌడ్లో మనకంటూ కొంచెం మెమరీ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మీకు నేను డేటా ఇస్తున్నాను కదా, సో ఏంటిది మీ వీడియోస్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నాను లేదా? సో వేర్ దే ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఉంది. దానికోసం టేబుల్ తయారు చేసి లేకపోతే అది ఏం లే. ఎస్, సమ్ మ్యాపింగ్ టెక్నాలజీ విల్ బి దేర్ బిహైండ్ దట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా. ఎస్, బట్ హియర్ ఇన్ Oracle, in SQL classes of ours, we are limited to structured data. We are not going into unstructured and all. ఆ తర్వాత మీరు ఆఫీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్లా నేర్పిస్తారు. ఓకే, now it is not required. To get in, not required. Yes, understanding my point? So that is unstructured data. Structured data can be in tree form, graph form, ఒక టేబుల్, ఒక డిక్షనరీ లాగా ఉండొచ్చు, ఒక మ్యాపింగ్ లాగా ఉండొచ్చు, ఒక కలెక్షన్ లాగా ఉండొచ్చు. ఎనీవే ఇట్ కెన్ బి దేర్. ఎస్, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎలక్ట్రానికల్లీ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎలక్ట్రానికల్లీ అంటే can I know what is the difference between electrical machine and electronic machine? Electrical machine and electronic machine. Related with programming. Electronic devices are all programmed devices. Electrical devices are not programmed. Istri pette fan ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఏమన్నా లోపల, ఒక కెపాసిటర్ వేస్తాడు నడిపిస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇస్త్రీ పెట్టే ఒక కాయిల్ వేస్తాడు నడిపిస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? గెట్ మై పాయింట్స్? అంటే ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఫ్యాన్స్ లో కూడా స్మార్ట్ ఫ్యాన్స్ అవి వచ్చేసి దాంట్లో కూడా ప్రోగ్రామ్ డివైస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఎస్, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్. సో హౌ అవర్ డేటా ఈస్ స్టోర్డ్, ఎలక్ట్రికల్లీ ఆర్ ఎలక్ట్రానికల్లీ? ఎలక్ట్రానికల్, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రోగ్రామ్. SQL ప్రోగ్రామింగ్ అదే కదా నేర్చుకుంటున్నాను. Yes, okay. Now second point. What is the second point? శృతి హాసన్ లాగా లోపల చదువుకోవడం కాదు, బయటికి చదవండి ఎవరైనా ఒకరు. When the computer was first invented, it was mainly used for scientific researchers to perform calculations. Since the computer was adapted Slowly, yes, yeah, please, slowly. The requirements were also increased to require the computer to store a larger volume of data for faster retrieval. అంతెందుకు, when I was in like my PGs, అప్పుడు అంతగా ఈ యూట్యూబ్లని అంతగా ఉండేవి కానీ అప్పుడు అంతగా యూసేజ్ కానీ ఉండేదిగా. ఎస్, గెట్ మై పాయింట్? సో స్లోగా ఏమైంది, యూసేజ్ పెరిగింది అంటే డేటా పెరిగినట్టే కదా. యూసేజ్ పెరిగి ఇప్పుడు చూడండి, మీరు మీ దాంట్లో ఒక 2-3 ఛానల్స్ ఉన్నాయి, 2-3 బ్లాగ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకో 10 ఏళ్లలో 2-3 ఉండవు. అర్థమైందా? 2-3 ఉండవు. ఎస్, అంటే డేటా పెరుగుతూ ఉంది కదా. ఎస్ సార్, డేటా పెరుగుతారే ఉంది కదా.
చిన్న చిన్న పిల్లలు 5 years కిడ్స్ 6 years కిడ్స్కి ఉన్నాయి యూట్యూబ్ ఛానల్స్. ఓకే, సో క్రియేట్ వన్ టుడే. ఈరోజు మంచి రోజు అయితే క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసి చిన్న వీడియో అప్లోడ్ చేయండి. వెల్కమ్ వీడియో, నమస్కారం. ఓకే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, డోంట్ డూ రెగ్యులర్ థింగ్స్. మీ పైథానే పెట్టండి, ఏముంది దాంట్లో. ఓకే, సో పైథాన్ మీరు నేర్చుకునేది ఏంది, ఇవాళ మీరు నేర్చుకుంది ఏంది కాన్సెప్ట్ పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ అన్ని పైసల కోసం కాదు. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ యూ కాంట్ డూ ఇట్ ఫర్ ఓన్లీ మనీ. Okay, you can do it for thrill, you can do it for being unique. You have to be unique ante. ఇప్పుడు కంపెనీలో పోయినా కానీ యూనిక్నెస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూనిక్, యు ఆర్ అన్సోల్డ్. ఐపీఎల్ ఆక్షన్ చూసారు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డైనమిక్, యు ఆర్ అన్సోల్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, రైట్. ఓకే, రాయుడు అయితే మంచి మాట్లాడతారు దాని గురించి, ఐపీఎల్ గురించి. ఓకే, యాజ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా వర్ ఇంక్రీజింగ్, the requirement for databases got increased. డేటాను స్టోర్ చేయాలి, ఎట్లా స్టోర్ చేయాలి, డేటాబేసెస్ కావాలి. ఓకే, సో స్లోగా డేటాబేసెస్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అయింది, 4G 5G. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇంకా వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. సో వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, దే హ్యావ్ టు take a action to store all that. Where they will store? They will store in the database. So databases రాకముందు ఎట్లా స్టోర్ అయ్యేది? They used to store in some kind of files, CSV files అని, Excel files అని, ఓకే, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అని ఎక్కడెక్కడో స్టోర్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఓకే, కానీ ఫైల్స్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగేది, ద డేటా కరప్షన్ జరిగేది అనమాట. డేటా కరప్షన్ అంటే డేటా లంచం తీసుకుంటుందని కాదు. సో డేటా అంతా కూడా పాడైపోవడం ఇన్ ద సెన్స్ డూప్లికేషన్ రావడము, డేటా ఫెయిల్ అయిపోవడము, మనకు కావాల్సిన డేటా రిట్రీవ్ కాకపోవడము, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో అలాంటివన్నీ జరగకుండా ఉండాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ పర్టిక్యులర్ టెర్మినాలజీ. ఆ టెర్మినాలజీ అంతా ఎవరిస్తారు? డేటాబేస్ ఇస్తారు. ఎవరిస్తారు? డేటాబేస్ ఇస్తారు. ఇది కొత్త టెక్నాలజీ కాదు. ఏ టెక్నాలజీ? ఎప్పుడు టెక్నాలజీ? 1970s టెక్నాలజీ. ఎవరు? మిస్టర్ కార్డ్ అన్నమాట. ఓకే, మన ప్రాణాలకి డాక్టర్ టెడ్ కార్డ్ అనే అతను ఈ పర్టిక్యులర్ డేటాబేస్ని మనకి పరిచయం చేసిందనమాట. ఓకే, జావా కనిపెట్టింది ఎవరు? జేమ్స్ గాస్లింగ్. వెరీ గుడ్. పైథాన్ స్టూడెంట్ సేయింగ్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. పైథాన్ కనిపెట్టింది మీరా సార్ అంటారు. ద రిలేషన్. ఓకే, ఇన్వెంటెడ్ ద రిలేషనల్ మోడల్. సో రిలేషనల్ మోడల్ ఇవన్నీ తర్వాత నేర్చుకుందాం. సో బట్ బిఫోర్ దట్ వాట్ we understand what a database contains. Database contains entities. What database contains? Database contains entities. Database lo emuntayamma? Entities untayi. What database will contain? Entities. What do I mean by entity? Entity is cheppanu kada, person, place or thing and attributes that describe the person, place and thing. Okay, ఆల్రెడీ నేను చెప్తానే ఉంటాను ఇది ఎప్పుడు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, ఆర్గనైజ్ ద ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అన్ ఎంప్లాయీ ఎంటిటీ. ఎంప్లాయీ అంటే ఎవరమ్మా? పర్సన్. ఎంప్లాయీ ఇస్ ఎ పర్సన్. సో ఎంప్లాయీ ఇస్ ఎ పర్సన్ విచ్ విల్ హ్యావ్ అట్రిబ్యూట్స్. అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి? ఎంప్లాయీని మనం రిప్రజెంట్ చేసే కొన్ని క్వాలిటీస్ అన్నమాట. ఎంప్లాయీని మనం రిప్రజెంట్ చేసే కొన్ని క్వాలిటీస్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అన్నాను. స్టూడెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి? స్టూడెంట్ రోల్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్, స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్, స్టూడెంట్ పర్సంటేజ్, ఎక్సెట్రా. ఎంప్లాయీ అంటే ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫోన్ నంబర్, ఎంప్లాయీ శాలరీ, ఎక్సెట్రా. ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్, ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్రస్. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఏం టీచర్స్, ఆల్ దిస్ ఈజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎంటిటీ. చెప్పాను కదా, నేమ్, ప్లేస్, థింగ్. నౌ టేక్ ఫోన్. సో ఫోన్కి ఏం పెడతారు? ఫోన్ IMEI నంబర్. ఓకే, ఫోన్ నంబర్ ఆఫ్ సిమ్స్, ఫోన్ ర్యామ్, ఇవన్నీ పెడతారా లేదా? ఇవన్నీ ఏంటి? దోస్ ఆర్ ఆల్ ద అట్రిబ్యూట్స్. సింపుల్ చెప్పాలంటే ఏంటి? ఆస్తులు అనమాట. ఒక ఎంటిటీ అంటే ఏంటి? ఎంటిటీ కెన్ బి ఎ పర్సన్, ఎంప్లాయీ. ఎంటిటీ కెన్ బి ఎ ప్లేస్, ఇన్స్టిట్యూట్. ఎంటిటీ కెన్ బి ఎ థింగ్, మొబైల్. ఎస్, వాట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్? Entities. Sorry, it will have attributes. What are the attributes? ID అని, నంబర్ అని, ఫోన్ నంబర్ అని, ఇవన్నీ ఉంటాయి.
సో అవన్నిటిని మనం ఎందులో పెడతాము, టేబుల్స్ లో పెడతాం. ఇందులో అన్నిటిని దేనిలో పెడతాము, టేబుల్. ఒక ఎంప్లాయీ ఉంటాడు ఒక కంపెనీకి, వందల మంది ఎంప్లాయీస్. ఎస్, ఇట్ మై పాయింట్. సో ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడు ఆ కాలేజీలో, వందల మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. అందరి స్టూడెంట్స్ లోడ్ చేయాలంటే నాకు ఏం టేబుల్ కావాలి, స్టూడెంట్ టేబుల్. అందరు ఎంప్లాయీస్ లోడ్ చేయాలంటే నాకు ఏ టేబుల్ కావాలి, ఎంప్లాయీ టేబుల్. సో ఈ టేబుల్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి, డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. నౌ యూ గాట్ ద ఫుల్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్. ఎస్ ఆర్ నో? వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్? Database is the one which will contain the tables. Tables are related to entities. Tables are related to entities. So entities means it will be a person, place, thing or anything. చిన్నప్పుడు నేమ్ ప్లేస్ థింగ్ ఎనిమల్ ఆడుకునేటోళ్ళు కదా. ఎనిమల్ కూడా ఒక రకమైన ఎంటిటీ. ఎస్, నేమ్ ప్లేస్ థింగ్ అట్లాంటి చిన్న గేమ్ మేము ఆడలేదంటారా, ఆడకపోయింది. అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు? సో రిలేషనల్ మోడల్ అంటారు. రిలేషనల్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే ఎంప్లాయీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు హెచ్ఆర్, ఎంప్లాయీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు మేనేజర్. అట్లా కనెక్టివిటీస్ ని చెప్పడము. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కనెక్టెడ్ టు ట్రైనర్, స్టూడెంట్ కనెక్టెడ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎస్ ఆర్ ఇట్ మై పాయింట్? ఎస్. సో ఇప్పుడు మీలో డేటా ఏముంటుంది స్టూడెంట్ లో? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, I'll tell you what exactly I'm trying to say. సో స్టూడెంట్ ఉంది. సో స్టూడెంట్లో మనం ఒక 4 వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. స్టూడెంట్ నంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్తో పని లేదు, స్టూడెంట్ కోర్స్, ఓకే, స్టూడెంట్ అడ్మిషన్, ఓకే, స్టూడెంట్ ఫీజ్, ఓకే, స్టూడెంట్ ఫీజ్. సో నౌ ఇప్పుడు నేనున్నాను. సో ట్రైనర్ నంబర్, ఓకే, ట్రైనర్ కోర్స్. నౌ I teach Java and Python, okay. Now student number 1, student number 2, student number 3, student number 4. So first one learns Java, second one learns Python, third one learns Python, fourth one learns Java. Okay, so ఇప్పుడు ట్రైనర్ కావాల్సింది ఇంకొకటి వాల్యూ ఏంటి, స్టూడెంట్ కోర్స్, అంతే కదా. సో జావా స్టూడెంట్స్ అందరూ పైథాన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎవరికి కనెక్ట్ అవుతారు, ట్రైనర్కి కనెక్ట్ అవుతారు. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోర్ కనెక్ట్ అవుతారు, ఫీజ్, ఓకే, దే ఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దిస్ కదా. ఏదైతే ఏముంది, సో దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ వాట్, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్. ఆర్ మై పాయింట్స్ క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు ఎవరెవరికి రిలేషన్ ఉంది, ట్రైనర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్ ఉంది అండ్ స్టూడెంట్ అడ్మిషన్ రిలేషన్ ఉంది. అండ్ ఆబ్వియస్లీ అడ్మిషన్ కి ట్రైనర్ కూడా రిలేషన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేషనల్ మోడల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ మోడల్, రిలేషనల్. అండర్స్టాండింగ్ ద పాయింట్స్? Yes or no? Yes? Yes? Is this making sense? Yes or no? Yes? Can you read these lines once again then with after discussion? The relational model deals with many issues. చెప్పండమ్మా, ఏం చదివారు, ఏమర్థమైంది? ద రిలేషనల్ మోడల్స్ డీల్స్ విత్ ఇష్యూస్ కాస్డ్ బై ఫ్లాట్ ఫైల్ మోడల్. ఫ్లాట్ ఫైల్ అంటే చెప్పాను కదా, CSV ఫైల్ అని, లేకపోతే ఎక్సెల్ ఫైల్ అని. దాంట్లో ఉన్న డేటా ఉంటుంది, డేటా కాదనట్లే, కానీ యూజ్ అవ్వదు. అది ఎందుకు యూజ్ అవ్వదు? బికాస్ దేర్ ఈజ్ డేటా కరప్షన్, దేర్ ఈజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనామలీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎనామలీస్ అంటే నష్టాలు, ఆ టైప్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి ఆ డేటాలో. సో ఆ డేటా అంతా కూడా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తావు నువ్వు? యూ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో ఆ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ నుంచి డేటాబేస్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ని మనము ETL ప్రాసెస్ అంటాం. ఏమంటాము? ETL ప్రాసెస్. ఆ ETLకి మళ్ళీ జాబ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ETL ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్. ఓకే, సో ఆఫ్ కోర్స్ మీకు అందరు వాళ్ళు డేటాబేస్ తయారు చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తారు. సో మీకు ETL ప్రాసెస్తో పని లేదు. ETL టెస్టింగ్ వేరే. మళ్ళీ ETL అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ లోడ్ అన్నమాట. ఎక్స్ట్రాక్ట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ లోడ్ అంటే మీకు కొన్ని వందల ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, యూట్యూబ్ ఫైల్స్ అని, ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని లోడ్ చేస్తారు డేటాబేస్. సో వాళ్ళు ETL టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ETL ప్రాసెస్లో టెస్టింగ్ చేయడం. ఓకే, ETL టెస్టింగ్, జావా టెస్టింగ్, ఓకే, SQL టెస్టింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఎస్, అన్నింటినీ టెస్ట్ చేయాలి. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో రిలేషనల్ మోడల్ అంటే క్లారిటీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు? ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్?
Yes, yes or no? Okay, right. So then that is called, okay, so ఇది ఒక్కసారి ఈ పాయింట్ చదవండి, పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి చదవండి. ఈచ్ ఎంప్లాయీ may have one or more contacts. Each employee may have one or more contacts. బండలు కోసిన బట్టలు Each employee I hate my voice. సార్ మళ్ళీ ఎంటర్టైన్మెంట్ పెట్టారా చాటింగ్? ఓకే, సో ఈచ్ ఎంప్లాయీ హ్యావ్ వన్ ఆర్ మోర్ కాంటాక్ట్. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఒక కాంటాక్ట్ డేటాబేస్ అనేది తయారు చేయాలి. కాంటాక్ట్ డేటాబేస్ అనేది కాంటాక్ట్ డేటా టేబుల్ అనేది తయారు చేయాలి. అట్లా వీ విల్ బి ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ మెనీ టేబుల్స్ అనమాట. అందుకని దాన్ని వన్ టు మెనీ టేబుల్స్ అంటారు, వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఓకే, సో విల్ సి మనం SQL లో ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత విల్ సి ఏ రియలిస్టిక్ సినారియో డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఎవరెవరికి ఎట్లా కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడే చూపించలేను నేను. ఇప్పుడు ఎందుకు చూపించలేనంటే చాలా స్టోరీస్ తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు రామాయణం ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మధ్యలో అట్లీస్ట్ హనుమంతుడు ఎంట్రీ ఆ టైంలో మీకు అది చూపించగలుగుతాను. ఓకే, సో టుడే విల్ స్టాప్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ద ఎజెండా ఆఫ్ ద టోటల్ కోర్స్. అర్థమైంది కదా? సో ఫ్రమ్ టుమారో వీ విల్ గో. ఈరోజు ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ అనమాట. ఇదేంటి అంటే పేర్లు పడ్డాయి. సో రేపటి నుంచి హీరో ఇంట్రడక్షన్ అవుతుంది. ఇంకా రాలే హీరో ఇంట్రడక్షన్, ఏం కాలేదు, జస్ట్ పేర్లు పడ్డాయి. సో రేపు హీరో ఇంట్రడక్షన్, ఎల్లుండి హీరోయిన్ ఇంట్రడక్షన్ అన్నీ అవుతాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్.